Okay, good morning once again, everyone. Today I'm going to explain about the main topic of VMware, and before that, what is the server virtualization? Okay, till now we discussed basic things: what is operating system and how to install the operating system, and what are the things we can perform the operating system basic, and what are the commands we use, and how to connect the one server to other server, ping connectivity, RDP connectivity, and what is the else check, how to check the else server or else check, and those kind of things we discussed till now, and very basics before going to start the VMware. Okay, now and before EXS server, we need to know that what is the server virtualization, what exactly mean by the server virtualization, and before that we already discussed about the virtualization, right? What is a virtualization and two types of virtualization, and one is bare metal virtualization, host based virtualization. We discussed already host based virtualization. What is the example of host based virtualization, guys? Anyone? What is the example of host based virtualization? Host based virtualization, what is the example? Hello. What is the example of? Hello. Yes. What is the example of host based virtualization? Hypervisor. Name Shafia. Guys, can you please keep it mute if it is not talking? Okay. 1 second, guys. Hello. Good morning. Yes, tell me. Where network నుంచి try చేశావా? Okay, fine, guys. And host based virtualization, what is the, already we discussed, right? What is the main by host based virtualization? It's required any third party operating system, then we can install. And what is the workstation, we already discussed. Okay, workstation is a host based virtualization. And what is the bare metal virtualization? What is meant by bare metal? Bare metal means what exactly? What is a bare metal? Without third party, we can use it. Okay, It is Completely dependent on operating systems. operating system only. okay, independent. This is a dependent. Okay. Okay. It now server virtualization. What is a server virtualization? Is nothing but server virtualization is the one of the server virtualization enables to, once we install the server virtualization, then we can install the multiple operating system to run the single piece of single server, is highly efficient virtual machines and key benefits. So like what kind of benefits are there server virtualizations? Like we can data center consolidation, and you can IT efficiency, greater IT efficiency will be there, reducing operating system cost and faster workloads, increase application performance and server availability. These are the things will be there. Guys, I will explain you what exactly the use of VMware. For example, if you take okay, any example like previous organization, we have all physical servers will be there. Okay. Previous one of the company, they are using old technology, all the physical servers. We have 1,000 physical servers. Okay, we have 1,000 physical servers in one of the entire 1,000 physical servers will be there. Each server they install n number of operating system, like 1,000 operating system, Windows 8, Windows 2012, Server 8, Server R2, this kind of operating system installed. There are total 1,000 physical servers are there. Okay, now what is the cost of these 1,000 physical servers? Okay, we need to buy the hardware cost will be there. Hardware means we need to buy a purchase of all the hardware, right? It will be take around, we can say that 10 lakhs. Okay, 10 lakhs for this hardware. Okay, and also we need to maintain the one data center, one building is required, and maintenance like electricity is required and AC is required, so many things. Okay, is a maintenance. Okay, maintenance will be also 10 lakhs for that entire environment. Okay, and
గైస్ ప్లీజ్ మ్యూట్ ఇట్. ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడకపోతే మ్యూట్ లో పెట్టుకోనండి. ఓకే, అండ్ maintenance is there, and maintenance we required like many server issue, and what's the entire building maintenance and data center, we need to keep it all the servers in one location. This kind of maintenance will be there. Okay, and some people need to be work. Okay, resources should be work, and resources will be, we need to pay that around 10 lakhs for the resources of every month. We need to pay the salary, certain members is required to maintain all the servers. This kind of amount we need to spend it for those people. Okay, and apart from these things, and we need to maintain other resources also. Remote resources means who are the people are working in other company, like it is a data center, is located into one place in data center. This is a data center, but this data center is supporting one of the company, other company from remotely supporting. We have company are remotely supporting. It is okay, we are working from TCS. Let me check it. We are working from TCS. Okay, TCS working, and remote resource is required whenever the issue will come. We are working the remotely only. Our role will be working remotely only, and whenever we need to connect the physical server, if any issue, connect the server and we can troubleshoot this everything. Okay, these maintenance cost will be here also. Here also some members are working here, 10 members are working to remotely to maintain this one. Okay, and what will happen, right? For these people also we need to pay certain salary. Okay, it is also I need to pay that 10 lakhs. Okay, total project maintenance cost will be, we can say that 40 lakhs. Okay, if it is using normal technology like physical server only. For example, if you are using the same thing with environment, okay, whatever the project they are maintaining, this much of cost will be there. If I use the VMware, okay, if I use the VMware technology, instead of buying the thousands hours, sorry, it is here thousands hours. Instead of buying the thousands hours, I can buy only 50 hours only. Okay, 50 hours, I will buy only 50 hours. If it is a maintain the VMware, I will buy only 50 hours. Okay, after 50 hours, what I will do, right? Is buying thousands hours physical hours is cost will be more, buying 50 hours is cost will be more. In with less cost we can buy, right? Here buying that 10 lakh, okay, 10 lakhs we are buying but 50 thousands hours. If it is 50 hours high configuration, if I buy high configuration also, within 5 lakhs I can buy the 50 hours, right? 5 lakhs only I can buy the 50 hours. After buying the 50 hours, each server I am going to install the bare metal, that operating system called ESX. Once I install the ESX, in top of that ESX, I can create a 20 VMs. Okay, నేను ఏం చేస్తానంటే ప్రీవియస్ వర్షన్లో వాళ్ళు 1000 అవర్స్ పర్చేజ్ చేశారండి. ఈ 1000 అవర్స్ పర్చేజ్ చేయడానికి వాళ్ళకి 10 lakhs అమౌంట్ పట్టింది. ఓకే, ఇప్పుడు అదే ఎన్విరాన్మెంట్లో నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇన్ని 1000 అవర్స్ని నాకు అవసరం లేదు, ఐ విల్ కన్సాలిడేట్ ఇవన్నీ రిమూవ్ చేసి ఓన్లీ 50 అవర్స్ పర్చేజ్ చేస్తాను. ఐ విల్ పర్చేజ్ ఓన్లీ 50 అవర్స్. ఓకే, ఆఫ్టర్ పర్చేజింగ్ ద 50 అవర్స్, దెన్ ఐ విల్ ఇన్స్టాల్ ద ESX bare metal ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను 50 అవర్స్ పైన. ఇన్స్టాల్ చేసిన దాని తర్వాత ఒక్కొక్క EXS పైన ఐ విల్ క్రియేట్ 20 VMs క్రియేట్ చేస్తా. 20 into 50 how much? ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క EXS హోస్ట్ పైన 20 VMs చేస్తే 20 into 50 how much? I will create 1000 వర్చువల్ మిషన్స్ క్రియేట్ చేస్తా. ఓకే, 1000 వర్చువల్ మిషన్స్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ ఏదైతే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేశారో సేమ్ థింగ్ ఐ కెన్ మెయింటైన్ ఇన్ ద వర్చువల్ మిషన్స్. అంటే ఫిజికల్ గా మెయింటైన్ చేసే ఎన్విరాన్మెంట్ ని ఇప్పుడు నేను వర్చువల్ గా మెయింటైన్ చేస్తాను. వర్చువల్ గా మెయింటైన్ చేస్తే బెనిఫిట్స్ ఏంటి? మనకి ఇంత స్పేస్ పట్టది. ఓకే, we doesn't require this much of building, అంటే ఇంత బిల్డింగ్ స్పేస్ పట్టది. ఏసీ, పవర్, ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవన్నీ తగ్గుతాయి మనకి. ఇక్కడ ఇయర్ వి కెన్ సేవ్ ద స్పేస్, అంటే స్పేస్ సేవ్ చేయొచ్చు, ఇవన్నీ సేవ్ చేయొచ్చు. అంటే హార్డ్వేర్ లో కూడా మనం అమౌంట్ తగ్గించవచ్చు, మెయింటెనెన్స్ లో కూడా అమౌంట్ తగ్గించవచ్చు. గైస్ ఇప్పుడు 1000 అవర్స్ ఉంటే మెయింటెనెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? 50 అవర్స్ ఉంటే మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ రిడ్యూస్ ద మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఆల్సో. అండ్ ఆల్సో రిసోర్స్ కూడా, ఇప్పుడు ఫిజికల్ అవర్స్ ఉంటే ఎక్కువ మంది వర్క్ చేయాలి, వర్చువల్ అవర్స్ ఉంటే వీ కెన్ 50% రిజాల్వ్ చేయొచ్చు. అంటే ఎంటైర్ ద థింగ్స్ వీ కెన్ వర్చువల్ VMware టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తే 40 lakhs పెట్టే ప్రాజెక్ట్ ని యూ కెన్ మెయింటైన్ ఇన్ 20 lakhs ఓన్లీ. ఓకే, దిస్ మచ్ ఆఫ్ కాస్ట్ సేవింగ్స్ విల్ బి దేర్. గైస్, ఎనీవన్ ఎనీ డౌట్? అంటే ప్రతిదీ సేవ్ చేస్తాం అనమాట. VMware టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తే స్పేస్ ని సేవ్ చేస్తాం, ఎలక్ట్రిసిటీని సేవ్ చేస్తాం, మెయింటెనెన్స్ ని సేవ్ చేస్తాం, రిసోర్స్ ని సేవ్ చేస్తాం, అండ్ ప్రొవైడింగ్ హై అవైలబిలిటీ కూడా పెంచుతాం అనమాట. దీనికన్నా ప్రజెంట్ ఉన్న ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ కన్నా ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కస్టమర్ కి హై అవైలబిలిటీ పెంచుతాం. నౌ విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ టెక్నాలజీ? ఇస్ VMware is the best technology, is a normal technology. Okay,
దట్స్ వై మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఆర్ మూవ్డ్ ఇంటూ VMware. అంటే ఈ టెక్నాలజీ వల్ల మనకి ఎక్కువ సేవ్ చేస్తాం కాబట్టి కంపెనీకి తక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి మనం ఎక్కువ లాభం వచ్చి అదే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఆర్ మూవ్డ్ ఇంటూ ద వర్చువలైజేషన్ ప్లాట్ఫామ్. అందరూ ఏంటంటే వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తున్నారు. వర్చువలైజేషన్ విల్ బి మోర్ బెనిఫిట్స్ టు ద కస్టమర్ వైజ్ అండ్ టు ద కంపెనీ వైజ్. And that's why most of the people are moved into virtualization, and openings will be more in the virtualization. That is the concept of virtualization. వర్చువలైజేషన్ యూజ్ చేయడం అంటే ఈ వర్చువలైజేషన్ టెక్నాలజీ లేకముందు ఏంటంటే హార్డ్వేర్ రిసోర్స్ అన్న ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుండే. గైస్ ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంటల్ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా సేవ్ చేస్తుంది అనమాట ఈ టెక్నాలజీ. ఎట్లా సేవ్ చేస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్క కంపెనీ కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ అవర్స్ యూజ్ చేసి ఉంటుంది. అంటే ఆ ల్యాక్స్ ఆఫ్ అవర్స్ ఏంటంటే ఈ హార్డ్వేర్ మోడల్ అయితే ఉంటుంది కదా, ఈ హార్డ్వేర్ మోస్ట్లీ ఒక 5 years or 10 years వరకే సపోర్ట్ చేస్తుందండి. మళ్ళీ 10 years తర్వాత ఈ హార్డ్వేర్ అంతా రిమూవ్ చేయాలి. గైస్ మీరు ఒకసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డెస్క్టాప్ కొన్నారు, ఎప్పుడు ఒక 5 years బ్యాక్ 10 years బ్యాక్ ఒక డెస్క్టాప్ కొన్నారు. ఆ డెస్క్టాప్ కొన్న తర్వాత అప్పుడు అది CPU ఫార్మాట్ అనేది చాలా లోవర్ లెవెల్ గా ఉంటుంది. మరి కొత్త ఓఎస్ వచ్చినప్పుడు ఆ CPU కంపాటబిలిటీ లేదు, మీరు వేస్ట్ అని చెప్పేసి అవన్నీ రిమూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది. మీ డెస్క్టాప్ అంతా రిమూవ్ చేసుకొని మీరు కొత్త ఏదైనా ల్యాప్టాప్ కొనడం అది చేస్తారు. అంటే ఎంత వేస్టేజ్ అవుతుంది. అలాంటి వేస్టేజ్ ఓకే బయట పడేసాల్సిందే కదా, హార్డ్వేర్ అంతా ఇట్ విల్ బి వేస్టెడ్ ఓన్లీ, ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ ఎనీ. బట్ అన్వాంటెడ్ ఆ వేస్టేజ్ కాకుండా మనకి ఆ వేస్టేజ్ కూడా రెడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఒక కస్టమర్ ఒక 1000 అవర్స్ యూజ్ చేసే ప్లేస్ లో 50 అవర్స్ ఫిజికల్ అవర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారంటే ఇట్ ఈస్ ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే దీస్ వేస్టేజ్ అంతా ఇది వన్ కైండ్ ఆఫ్ పొల్యూషన్. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైనా బయట పడేసినా ఎక్కడ వేసినా దాని వన్ కైండ్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ విల్ బి క్రియేటెడ్. దట్ ఆల్సో వీ కెన్ సేవ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సేవ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. అంటే ఎక్కువ హార్డ్వేర్ ని యూజ్ వేస్టేజ్ కాకుండా యూజ్ చేస్తుంది ఈ టెక్నాలజీ. దట్ ఈస్ ఆల్సో మోస్ట్ బెనిఫిట్స్ హియర్. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్. వర్చువల్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేయడం వల్ల ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. దట్స్ వై మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఓకే మీరు అలాంటి సార్ వేస్టేజ్ ఎలా అవుతుంది సార్, ఏదో ఒక కంపెనీ కాదు, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఎవ్రీ 10 years కి సర్వర్ చేంజ్ చేయాలంటే 1000 కొన్ని 10 lakhs ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. అలా చేంజ్ చేయాలంటే హార్డ్వేర్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్స్ ఉంటాయి. ఓకే అన్వాంటెడ్ గా వేస్టేజ్ గా పడేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఆ వేస్టేజ్ కానివ్వకుండా VMware టెక్నాలజీ చూస్తే తక్కువ సర్వర్లో మనం మెయింటైన్ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ వెరీ యూస్ఫుల్ అండ్ ఆల్సో వెరీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. ఆల్సో కస్టమర్ ఆల్సో ఈజీగా మేనేజ్ చేయొచ్చు అండ్ కస్టమర్ కూడా హై అవైలబిలిటీ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్. బేర్ మెటల్ వర్చువలైజేషన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో సర్వర్ వర్చువలైజేషన్. సర్వర్ వర్చువలైజేషన్ మనము ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నేమ్ ఇవన్నీ మనకి కాస్ట్ సేవింగ్ అవుతుంది, ఫాస్ట్ గా వర్క్ చేయగలుగుతాం. ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ పైన మనము బిల్డ్ చేయాలి అంటే ఇట్ విల్ టేక్ మినిమం 15 to 20 days టు గివ్ ద సర్వర్ టు ద కస్టమర్. అంటే ఒక సర్వర్ మనం బిల్డ్ చేసి ఒక కస్టమర్కి ఇవ్వాలి అంటే ఫిజికల్ సర్వర్ పైన అంటే ఫస్ట్ మనం అప్రూవల్ తెచ్చుకోవాలి, ఫిజికల్ సర్వర్ని పర్చేజ్ చేయాలి, దాన్ని కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి, కనెక్టివిటీ చెక్ చేసుకోవాలి, తర్వాత కనెక్టివిటీ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అన్ని అలా ఇన్స్టాల్ చేసి మొత్తం హ్యాండ్ అవుట్ చేయడానికి 15 days పడుతుంది కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా వర్క్ చేస్తే. బట్ ఇన్ సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ క్రియేట్ ఏ VM, ఒక వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేసి ఆ సర్వర్ని నువ్వు కస్టమర్కి ఇవ్వాలంటే విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఇవ్వచ్చు అనమాట. వాట్ ఈస్ ద టైమ్ లైన్స్ చూడండి, ఒక 15 days టైం తీసుకునే మనము విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో వర్క్ చేస్తున్నాము. హౌ మచ్ హై అవైలబిలిటీ, కస్టమర్కి అడిగినప్పుడల్లా ఇమీడియట్గా ఇస్తే కస్టమర్ విల్ బి హ్యాపీ రైట్. ఇప్పుడు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ కంపెనీ ఓకే మనం ఒక కస్టమర్ ఏం చేస్తున్నాడు, ఒక కంపెనీ సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఆ కంపెనీ అనేది VMware టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తుంది. కస్టమర్కి సర్వర్ కావాలన్నాడు. ఒక పర్సన్ ఏమో 15 days కావాలన్నాడు, ఇంకో పర్సన్ ఏమో ఐ విల్ గివ్ ఇన్ 15 to 20 minutes అన్నమాట. ఓకే విచ్ ఈస్ ద హై అవైలబిలిటీ. కస్టమర్ అడిగినప్పుడు మనం 15 to 20 minutes ఇస్తే సర్వర్ హై అవైలబిలిటీ, కస్టమర్ ఆల్సో ఈస్ వెరీ హ్యాపీ రైట్. అంటే ఆ క్లయింట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఓకే ఈ కంపెనీ బాగా సపోర్ట్ ఇస్తుంది, ఇస్ అ గుడ్ కంపెనీ, ఇట్ ఈస్ బి విత్ ఇన్ 15-20 minutes సర్వర్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నారు అనేసి దే విల్ బి మోర్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది కూడా అసైన్ చేయగలుగుతారు. కాబట్టి ఇట్స్ కస్టమర్ కి వెరీ హై అవైలబిలిటీ. అడిగినప్పుడే మనం సర్వర్ ఇస్తే వాళ్ళు ఇట్ విల్ బి హై అవైలబిలిటీ. ఓకే ఇప్పుడు లేదు సార్ ఇట్ విల్ బి టేక్ 15 to 20 days అంటే దే విల్ బి సమ్ ప్రాబ్లమ్ విల్ బి దట్ విల్ బి ఇంపాక్టెడ్ టు ద బిజినెస్. కొన్నిసార్లు బిజినెస్ కి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, సడన్గా అవసరం ఉంటుంది. అలాంటి టెక్నాలజీ అనేది VMware లో మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఓకే అడ్వాంటేజెస్, కాస్ట్ ఒకటి అడ్వాంటేజెస్, లెస్ కాస్ట్ వీ కెన్ చీపర్ కాస్ట్ వీ కెన్ మెయింటైన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ద IT ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టు ద కస్టమర్. అండ్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఫాస్ట్ గా వర్క్ చేసుకోవచ్చు, అంత లాటెన్సీ అనేది ఉండదు, చాలా ఇమీడియట్ గా మనం కస్టమర్ కి ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. అండ్ అప్ టైమ్ మీన్స్ వీఆర్ నాట్ డిలేయింగ్ ఎనీవేర్. అంటే ఎక్కువ డిలే అనేది ఉండదు, ప్రాసెస్ డిలే అని ఉండదు. ఎప్పుడైనా కస్టమర్ ఏదైనా సర్వర్ అడిగినా ఏదైనా అడిగినా ఇమీడియట్ గా మనము ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేసే ఉంటుంది అనమాట. అప్ టైం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. దెర్ ఈజ్ నో టేకింగ్ లాగింగ్ టైం అనేది ఉండదు. ఓకే ఇంత టైం తీసుకోవాలి, ఇన్ని డేస్ తీసుకోవాలని ఉండదు, ఇమీడియట్ గా రిజాల్వ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫీచర్.
అండ్ కమిట్ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా చేయొచ్చు అండి. కంపేర్ టు ద ఫిజికల్ వర్షన్, వర్చువలైజేషన్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలంటే చాలా 90% ఆఫ్ టైం సేవ్ చేయొచ్చు విత్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్ లైన్. అండ్ ఆల్సో save the energy saving means, for example, if you want to build the physical server, you want to do some kind of physical kind of things. Server ni remove chesi, fix chesi, sorry, first RAM slots avanni fit cheyadam, it will be physical energy. But in whenever we buying that ante manam virtual machine lo manam provide cheste, we don't have any physical energy పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ రైట్ క్లిక్ నెక్స్ట్ కొడితే ఒక VM క్రియేట్ అవుతుంది, సర్వర్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఆ సర్వర్ కస్టమర్ కి ఇవ్వగలుగుతాం అనమాట. దట్ ఈస్ ద నో నీడ్ టు సేవ్ ద ఎనర్జీ అనేది కూడా సేవ్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్, హోస్ట్ బేస్ వర్చువలైజేషన్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. వర్క్ స్టేషన్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ ద వర్క్ స్టేషన్ అండ్ హౌ టు క్రియేట్ VM అండ్ వర్క్ స్టేషన్. బేర్ మెటల్ అనేది డైరెక్ట్ గా హార్డ్వేర్ పైన ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. there is no dependency, అంటే any third party dependency ఉండదు. Only it will work on independently, it will work on the server, directly install the server. And we have n number of versions in the market. Versions అంటే ESX servers versions అంటే EXS server అని ఎప్పుడు రిలీజ్ అయిందంటే EXS 1.1.0 అనే వర్షన్ నుంచి రిలీజ్ అయింది. బట్ ఈ వర్షన్ అనేది ఏ కంపెనీస్ వాళ్ళు యూజ్ చేయలేరు, జస్ట్ R&D లో ఉంది. ఇది 1.2 కూడా R&D ఉంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఆర్ యూజ్ ఫ్రమ్ 3.0. అంటే కొన్ని కంపెనీస్ లో 3.0 నుంచి మనకి ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. 3.0 వర్షన్ నుంచి కంపెనీస్ లో ఇంట్రడ్యూస్ అయినాయి. 3.5 నుంచి మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ అనేది యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది EXS సర్వర్స్ ని. అండ్ 3.5 పైన ఏదైనా వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ వర్చువల్ మెషిన్ హార్డ్వేర్ వర్షన్ అనేది 4 ఉంటుంది. తర్వాత 4.0 ఇంట్రడ్యూస్ అయింది అండ్ ఇట్ విల్ బి హార్డ్వేర్. దానిపైన VM క్రియేట్ చేస్తే VM కూడా ఒక వర్షన్ ఉంటుంది. ఆ వర్షన్ ఏమో హార్డ్వేర్ వర్షన్ 7 అంటాము. అండ్ సేమ్ లైక్ దిస్ వీ హావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్షన్స్ విల్ బి రిలీజ్డ్. అంటే 3.5 తర్వాత 4.0, 4.1, 5.0, 5.5, ESX 4.1 నుంచి ESX నుంచి ESX I కి కన్వర్ట్ అయింది. I అంటే లైటర్ వర్షన్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వెన్ ఎవర్ ద కాన్సెప్ట్ విల్ కమ్. I అంటే మనం ఈ వర్షన్స్ అయిపోయినాక I వర్షన్స్ గురించి చెప్పుకుందాం. అంటే ప్రతి ఒక్క EXS వర్షన్ కి ఒక VM హార్డ్వేర్ వర్షన్ అనేది ఉంటుంది. బట్ ఇవన్నీ వర్షన్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి. 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5, 6.7, 7.0. Present latest version is the 7.0. Okay, now I need to cover from the ES. అంటే నార్మల్ గా ఇఫ్ ఎనీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఆర్ వర్కింగ్ అండ్ ఈ ప్రజెంట్ గా అయితే ఎక్కువ కంపెనీస్ అని దీనిపైన వర్క్ చేస్తున్నారని, కొన్ని కంపెనీస్ ఇంకా స్టిల్ ఈ వర్షన్స్ పైన వర్క్ చేస్తున్నాయి. బట్ ఈ వర్షన్స్ పైన ఎవరు వర్క్ చేయట్లేరండి. బట్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ గురించి వర్షన్స్ అన్ని చెప్పాలి నేను. ఇది బేసిక్స్ అనమాట. ఫండమెంటల్స్ ఇస్ అ మ్యాండేటరీ. దట్స్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్ అండ్ ఐ విల్ కంప్లీట్ టిల్ 7.0 ఫీచర్స్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ చేస్తాను. All the versions I will start from the 3.5 onwards. Okay, 3.5 onwards I will start the versions. Okay, these are the ESX versions. ESX is nothing but Elastic SkyX. Why we can say that Elastic SkyX అని ఎందుకు చెప్తామంటే it will be, for example, if I install any, one second guys, here any hardware is built. That is the one of the physical server I purchased. Okay, I purchased the I configuration server. Like you can say that here 32 GB of RAM, and we can say that 32 CPUs also, quad core, octa core into dual core. That is the 32 CPUs will be there, and we can 32 CPUs, and here we can now share hard disk will be there. Okay, local hard disk, it will be data storage will be there, and the data storage is a 2 terabyte data store will be there for this VM. Okay, if I install the ESX host, now I'm in this top of that hardware, I'm going to install the ESX host. Okay, ESX 3.5 I'm going to installing. Okay, virtualization operating system. After installing that EXS5 in that hardware, we can create a n number of VMs. How many VMs? For example, I will create these many VMs. I can create 20 VMs also. I can create 32 VMs. How much RAM will be there? How much resources will be there? These many VMs will be created. Okay, this is the virtualization. See, in one physical servers, how many servers I am going to create it? Okay, it will be 20 servers means if required. Only single physical server I can maintain the 20 VMs also. 20 VMs, I can provide the 20 customers all these VMs access, and I will provide the access. They will work on these VMs and they will be
VMs will be reside in this 3x host. Means what is ESX? ESX means elastic SkyX. Why it is elastic SkyX means it can elaborate the things. Okay, this physical server elaborate the resources and it can create a n number of VMs. Okay, n number of VMs ని ఎలాబరేట్ చేసే ఎలాస్టిక్ నేచర్ అనమాట, ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అనమాట. ఒక హార్డ్వేర్ ఇదాన్ని ఎప్పుడు ఏం చేస్తారంటే 1 GB ర్యామ్, దిస్ 1 GB ర్యామ్, 1 CPU, 1 GB ర్యామ్, 1 CPU అని ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ VMs కి క్రియేట్ చేస్తాను అనమాట. అంటే ఒక సింగిల్ హార్డ్వేర్, ఇప్పుడు మనకి ఈ VMware వర్చువలైజేషన్ లేకపోతే 20 సర్వర్స్ కావాలన్నప్పుడు ఐ నీడ్ టు పర్చేజ్ ద 20 హార్డ్వేర్స్ పర్చేజ్ చేయాలి. బట్ 20 హార్డ్వేర్స్ పర్చేజ్ చేయకుండా ఒక సింగిల్ హార్డ్వేర్ పైన మనము ఈ EXS టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తే వీ కెన్ యూజ్ ద ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ VMs. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ is the definition. Elastic SkyX ఎందుకంటారంటే it can expand that according to our requirement. We can expand that n number of VMs create చేసుకోవచ్చు ఒక సింగిల్ పీస్ ఆఫ్ hardware. That is the meaning of elastic SkyX. Okay, and these many versions are there, and these many ESX versions are there, these many things, and coming to the few products will be there. అంటే మనము VMware 3.5 నేర్చుకునే ముందు let me one second guys, it's being okay. What is just is a, I will give these notes. What is the VMware and when it is introduced, California based company, it is founded in 1998. అంటే VMware అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, అది ఏ కంపెనీతో టైఅప్ అయింది, ఎప్పుడు ప్రజెంట్ గా మార్కెట్ లో ఏ ప్రొడక్ట్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే VMware ప్రొడక్ట్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయండి. బట్ మనం వీఆర్ బేసికలీ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ ఆన్ దిస్ ప్రోడక్ట్. అంటే ఆల్రెడీ మనం వర్క్ స్టేషన్ అంటే ఏంది, వర్క్ స్టేషన్ గురించి మనం ఆల్రెడీ మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం కదా, హోస్ట్ బేస్ వర్చువలైజేషన్. అంటే ఈ వర్చువలైజేషన్ అనదర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ESX అండి. మనకి ESX is elastic SkyX and ESXi is అంటే elastic SkyX integrated. These are the products I need to work on it. Okay, VI client అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, vSphere client అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, vCenter server అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, అప్డేట్ మేనేజర్ అండ్ VMware కన్వర్టర్, ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని 1 by 1 చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను నేను. అంటే ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేసే మనము VMware ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాము. ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందని మనకి ఇప్పుడు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. ఓకే, and I will explain 1 by 1 whenever the subject, and once we start the classes according to that I will explain. First I will explain about the ESX ante enti, then installations avani explain chestanu, and what is ESX, exactly what is meant by ESX. ESX is nothing but is a bare metal product. It is directly installed on the hardware. Once we install the ESX, we can create a n number of VMs. ESX will provide the CPU memory resources to run the virtual machines, and also it will connect the network and run the virtual machine. Then it will connect the network and storage connectivity, network connectivity, and ESX will provide the network connectivity and storage connectivity. Network connectivity used to connect the VMs, and storage connectivity used to store the VMs. అంటే ESX role ఏంటంటే, ESX రోల్ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద VMs ఇన్ క్రియేటెడ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద ESX హోస్ట్ పైన ఏవైతే VMs క్రియేట్ చేస్తామో ఆ VMs కి CPU మెమరీ రిసోర్స్ అలొకేట్ చేయడము, అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి అలొకేటెడ్ after creating the VMs, it will be allocated memory and CPU resources, and also it will provide the network connectivity and storage connectivity. Network connectivity and provides some to connect to network connectivity is provide the to connect the VMs, and storage connectivity to provide the store the VMs. Okay, these are the basic definition of ESX host. ESX host, already we know that these many versions are in the present market: 1.0, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, and these many versions. Okay, but whenever we are going to maintain the environment, okay, environment maintain cheyalante manaki basic ga 3 softwares kavali. Okati ESX host and VI client and vCenter server. Idi old version andi, and oka version setup cheyali ante these are the softwares is required. ఇప్పుడు నేను అప్డేట్ వర్షన్స్ కి వస్తే ఉంది 4.0, vSphere 4.0, vCenter. ఇది ఈ సెటప్ మొత్తం ఎంటర్ స్పేస్ సేమ్ లైక్ మనం ఈ సెటప్ ని ఏమని పిలుస్తామంటే vSphere 4. నేమింగ్ కన్వర్షన్ అనేది vSphere 4.0, vSphere 5.0, vSphere 5.1, vSphere 5.5. అంటే vSphere 5.5 అంటే మనం ఈ 3 కాంపోనెంట్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు vSphere 6.0 అంటే ESX 6.0, vSphere client 6.0, vCenter 6.0. దట్ ఈస్ అ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ VMware. అంటే
మనకు VMware ఎన్విరాన్మెంట్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఈ 3 కాంపోనెంట్స్ కావాలి. వితౌట్ 3 కాంపోనెంట్స్ we can't maintain the environment. To set up the environment only we require these are the 3 components. ఈ 3 components అనేది రిక్వైర్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ coming, these are the versions I need to explain it. 4.0, 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5. okay, these are the versions we need to learn it, and I will explain starting from 3.5 onwards. okay, now these are the components. okay, why we can use the vCenter server and why we can use the update manager according to step by step I will explain you. First let me discuss about all the 3.5 concept. okay, tomorrow I will explain about the what is the EXS server again, definition again, and how to install the EXS server, how to access the EXS host, how to create a VMs on EXS host. Those kind of topic I will start it, and let me know guys, anyone any doubts in this session? సార్ మనం నిన్నటిదాకా ప్రాక్టీస్ చేశాం కదా, ఐ మీన్ 16 Pro వేసుకొని. సో ఇది దేని కింద వస్తుంది సార్? దీంట్లో మీరు చెప్పిన దాంట్లో ISXi దాంట్లో అంటే మనం 16 వర్క్ స్టేషన్ అండ్ 16 Pro డాట్ అని ఎందుకు మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం అంటే VMware సెటప్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి మనకి ఆ వర్క్ స్టేషన్ వల్లనే పాసిబుల్ అవుతుంది. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ VMs క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే వర్క్ స్టేషన్ పాసిబుల్ కాబట్టి వర్క్ స్టేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసాం. వర్క్ స్టేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మీకు విండోస్ సర్వర్ గురించి ఎందుకు చెప్పానంటే మనం వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ EXS ఇన్స్టాల్ చేసినాక EXS పైన VMs క్రియేట్ చేస్తే అక్కడ కూడా OS మేనేజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ OS ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, బేసిక్ ఎలా చేస్తాము, వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్, అంటే బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఒక బేసిక్ నాలెడ్జ్ గురించి నేను విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేయడం చూపించాను. ఇప్పటి నుంచి మనం ఏం చేస్తాం అంటే రియల్ టైమ్ లో ఏవైతే EXS హోస్ట్ ఉంటాయో అదే విధంగా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్. ఓకే, ఇందులోనే సో 16 Pro లోనే ఇది 16 Pro లోనే మనం ఒక VM లో EXS అనే సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఆ EXS పైన ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ VMs క్రియేట్ చేస్తాం. సార్ మీరు ఏం చెప్పారు, EXS సర్వర్ అని ఫిజికల్ సర్వర్ పైన ఇన్స్టాల్ చేయాలి కదా, ఇక్కడ వర్చువల్ మిషన్ లో ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే మనం ఇక్కడ ఫిజికల్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మనం ఒక ల్యాప్టాప్ పైన OS అంతా రిమూవ్ చేసి EXS ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేస్తే మనకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్స్ కావాలి, అట్లీస్ట్ 2 ఫిజికల్ సర్వర్స్ కావాలి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి. ఆ ప్రాక్టీస్ అనేది వర్క్ స్టేషన్ లో చేస్తే మనకు విత్ ఇన్ వర్చువల్ గా మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద థింగ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. అంటే EXS ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఎట్లా యాక్సెస్ చేసుకుంటాను, హౌ టు క్రియేట్ VMs అని EXS అనేది ఆ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ క్లాస్ జరిగితే మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. బట్ ఎందుకంటే ఈ వర్చువలైజేషన్ మినిమం 15 క్లాసెస్ మీకు కంప్లీట్ అవుతే మీకు ఒక ఎంటైర్ ఒక ఓవరీ వస్తుందండి. లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మీకు ఏంటంటే సార్ మీరు వర్చువలైజేషన్ అంటున్నారు, అందులో VM అంటున్నారు, మళ్ళీ EXS అంటున్నారు అంటే జస్ట్ ఇట్ విల్ బి షో. అంటే నేను ఎట్ ఏ టైం అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఎట్ ఏ టైం 1 day లో చెప్పలేను కాబట్టి వెయిట్ ఫర్ అనదర్ 1 week, you will get a clear understanding. okay, what exactly the setup will be. మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ అర్థం అవుతుంది. బట్ వర్క్ స్టేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే VMware ఎన్విరాన్మెంట్ మనం క్రియేట్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి వర్క్ స్టేషన్ కావాలి మనకి. వితౌట్ వర్క్ స్టేషన్ వీ కాంట్ ప్రాక్టీస్ ఇట్. వర్క్ స్టేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ రియల్ టైమ్ లో ఉండదు. ఇక్కడ మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఒక ల్యాప్టాప్ లో సింగిల్ ల్యాప్టాప్ లో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఆ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. ఓకే సార్. ఓకే, ఎనీవన్ ఎనీ డౌట్స్? హలో, ఎస్ సార్ ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్గా ESX యూజ్ చేసి VMs క్రియేట్ చేస్తాం కదా సార్ హార్డ్వేర్ మీద. ఎస్ అప్పుడు మనం ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ VMs క్రియేట్ చేసినప్పుడు మన హార్డ్వేర్కి ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే మనం క్లయింట్కి ప్రొవైడ్ చేసిన వాటికి కూడా ప్రాబ్లం వస్తుందా సార్? ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఓకే, ప్రాబ్లం వస్తుంది, కానీ మళ్ళీ దాన్ని కూడా ఇంకొక అవైలబిలిటీ ఉంది. సార్ మీరు ఏమంటున్నారు, ఇప్పుడు ఒక EXS పైన 20 VMs క్రియేట్ చేస్తామంటున్నారు. ఒక ఫిజికల్ సర్వర్కి ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు 20 వర్చువల్ మిషన్స్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు అది మేజర్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కదా. మరి అలాంటప్పుడు అవైలబిలిటీ ఏముంటుంది సార్ కస్టమర్కి అంటే, అలాంటప్పుడు అవైలబిలిటీ అంటే క్లస్టర్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఆ EXS హోస్ట్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు దాంట్లో ఉన్న VMs అన్ని ఆటోమేటిక్గా వేరే హోస్ట్కి మూవ్ అయ్యి వర్క్ అవుతుంది ఇమీడియట్ గా. ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే ముందు వస్తాయి మీకు. ఓకే, ఫ్యూచర్స్ లో వస్తాయి అనమాట. ఓకే, అవైలబిలిటీస్ ఉంటాయి, క్లస్టరింగ్ ఉంటుంది, HA అనే కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ విల్ బి దేర్. okay, but I'll just given some examples only, but that is a good question. But whenever that EXS goes to physical server down అయినప్పుడు virtual machine down అవుతాయి, బట్ దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి we have another features will be there. అదే సబ్జెక్ట్ లో ఉంటుంది అనమాట. మనకు 3.5 వర్షన్ లో ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఒక హోస్ట్ డౌన్ అయితే VMs ఎలా మూవ్ అవుతాయి, ఇవన్నీ సబ్జెక్ట్ లో ఉంటాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, ఎనీ అదర్ డౌట్స్ ఎనీవన్? సార్ యా,
సార్ ఇప్పుడు ఇది విఎమ్స్ అన్ని ఇప్పుడు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ నడుస్తుంది కదా చాలా మందికి. సో ఇది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ నుంచి పాసిబుల్ అవుతుందా సార్ ఈ జాబ్, లేదా మనం ఆఫీస్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచే చేసుకోవాల్సి ఉంటుందా మొత్తం ప్రాసెస్? లేదండి, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ నుంచి పాసిబుల్ అవుతాయి. ఇప్పుడు వి ఆల్సో డూయింగ్ వర్క్ ఫ్రమ్ రైట్. అప్పుడు రీసెంట్ గా వచ్చిన జాబ్లంతా వర్క్ ఫ్రమ్ గైస్. మనం ఏంటంటే మనము డైరెక్ట్ సార్ మీరు సర్వర్ అంటున్నారు, ఇన్స్టాలేషన్ అంటున్నారు, డైరెక్ట్ డేటా సెంటర్ పోయి ఇన్స్టాల్ చేయాలా అలాంటి వర్క్ ఉండదు. కానీ మన డేటా సెంటర్ మీరు చేసే వర్క్ అండ్ డేటా సెంటర్స్ అన్ని ఎక్కడో వేరే అదర్ కంట్రీస్ లో ఉంటాయండి. మీరు రిమోట్ లో కనెక్ట్ అవుతారు అనమాట. జస్ట్ వాళ్ళ ఎన్విరాన్మెంట్ VPN కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి ఒక సర్వర్ ని కనెక్ట్ అయ్యి, అందుకని నేను RDP కాన్సెప్ట్ ఎందుకు చెప్పాను, ఒక సర్వర్ లాగిన్ అయితే అక్కడ నుంచి ఏ సర్వర్ అయినా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు మీకు కూడా అంతే, మీరు వన్స్ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఫస్ట్ కంపెనీ ఎన్విరాన్మెంట్ లాగిన్ అవుతారో, లాగిన్ అయిన తర్వాత VPN కనెక్ట్ అయ్యి క్లయింట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లాగిన్ అవుతారో, అక్కడ ఏ సర్వర్ కి ఇష్యూ వస్తే ఆ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవుతారు, RDP తీసుకుంటారు, వర్క్ చేస్తారు, ట్రబుల్ షూట్. ఒకవేళ సార్ ఆ సర్వర్ కనెక్ట్ కాకపోతే ఫిజికల్ గా డౌన్ ఉంటుంది, ఫిజికల్ సర్వర్ ఉంటుంది, డేటా సెంటర్ లో ఒక టీం ఉంటుంది, ఆ టీం కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం సో అండ్ సో సీరియల్ నెంబర్, సో అండ్ సో సర్వర్ వర్క్ అవ్వట్లేదు, చెక్ చేయమని. మనం ఇక్కడ ఉండే కోఆర్డినేట్ చేస్తాం. వి నో నీడ్ టు గో టు ద సర్వర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే ఓకే సార్. Okay. Any other doubts, anyone? Everyone is clear? What is server virtualization and what is the benefits? But ఇది బేసిక్స్ అండి. మీకు ఎవరు ఇట్లా ఇంటర్ అంటే కొంతమంది అడుగుతారు అనమాట, వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్, what is the major benefits of virtualization, why we need to use the VMware. Just we can say that once we use the VMware, we can data center consolidation. What is meant by data center consolidation అంటే ఒకప్పుడు డేటా సెంటర్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ తోని యూజ్ స్పేస్ ని, అంటే ఆ స్పేస్ ఎక్కువ తీసుకోవడం, ఇవన్నీ. ఇప్పుడు కన్సాలిడేషన్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కన్సాలిడేషన్ అంటే తగ్గించుకోవడం అనమాట. ఓకే, పెద్ద ఎన్విరాన్మెంట్ తగ్గించుకొని తక్కువ చేసుకుంటే దాన్ని కన్సాలిడేషన్ అంటారు అనమాట. కన్సాలిడేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరెవర్ యూ కెన్ గో, ద కన్సాలిడేషన్ కాన్సెప్ట్ విల్ బి దేర్. మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, మీరు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కొనండి, ఒకప్పుడు ఓల్డ్ టైంలో మనం ఏదైనా ఏది కొన్నా కూడా ఎట్లా ఉండేది అంటే హెవీగా ఉండేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీవీస్ ప్రీవియస్ గో టు ద టీవీ రైట్, హౌ మచ్ ద బిగ్ టీవీ వెయిట్ ఎంత ఉండేది, మనకి స్పేస్ ఎక్కువ తీసుకునేది, అండ్ వి నీడ్ టు హెవీ వెయిట్ విల్ బి దేర్, అండ్ హెవీ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనకి చాలా హెవీగా ఉండేది. బట్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. బట్ నౌ వీ కెన్ గెటింగ్ ఎప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్ మీరు కంపేర్ చేసుకోండి, ల్యాప్టాప్స్ ఎలా ఉండేవి, ఇస్ హెవీ వెయిట్ ల్యాప్టాప్స్, లైట్ వెయిట్ ల్యాప్టాప్స్ వస్తున్నాయి. వీ కెన్ లెస్ థింగ్స్ కన్సాలిడేట్ చేస్తున్నారు. సో మెనీ థింగ్స్ విల్ బి కన్సాలిడేటింగ్, రెడ్యూస్ ద కాస్ట్, అండ్ కాస్ట్ రెడ్యూస్ చేస్తున్నారు, పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారు. అండ్ సేమ్ థింగ్ ఇన్ వర్చువలైజేషన్ ఆల్సో వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద డేటా సెంటర్ కన్సాలిడేషన్. 1000 అవర్స్ యూజ్ చేసే ప్లేస్ లో మనము ఓన్లీ 50 అవర్స్ యూజ్ చేస్తే వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద డేటా సెంటర్ కన్సాలిడేషన్. ఆ పార్ట్ ని మనం ఏమంటామంటే డేటా సెంటర్ కన్సాలిడేషన్. మీరు ఏం చెప్పాలంటే మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ VMware ఈజ్ అంటే హార్డ్వేర్ తగ్గించుకోవడం అనమాట. మోస్ట్లీ 90% ఆఫ్ హార్డ్వేర్ వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద హార్డ్వేర్ పార్ట్. అండ్ వన్స్ వీ రెడ్యూస్ ద హార్డ్వేర్, ఆటోమేటిక్ గా మనం పవర్ ని రెడ్యూస్ చేసుకోగలుగుతాము, స్పేస్ ని రెడ్యూస్ చేసుకోగలుగుతాము, అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ రెడ్యూస్ కాస్ట్ ని రెడ్యూస్ చేసుకోగలుగుతాము. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద మోర్ అవైలబిలిటీ ఆల్సో. అంటే కాస్ట్ తగ్గించుకుంటాం, అవైలబిలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ లెస్ కాస్ట్ గుడ్ ప్రైస్ అంటే మనం ఏ దానికి వెళ్తామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇప్పుడు ఇట్స్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. మీరు మొబైల్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, ఇఫ్ యూఆర్ స్పెండింగ్ ఒక బ్రాండెడ్ మొబైల్ కొనాలంటే, యాపిల్ మొబైల్ కొనాలంటే యూ నీడ్ టు టేక్ స్పెండ్ ఇట్ మోర్ దెన్ 60-70,000. ఓకే, సేమ్ ఫీచర్ సేమ్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్, మీన్స్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ MI. ఓకే, MI లోకి వెళ్తే నువ్వు is will be with, but same thing here we how the setup will be there right here wherever the we are getting అంటే మనకి అవసరాన్ని బట్టి. ఇప్పుడు మనకి తక్కువ కాస్ట్ లో సేమ్ ఫీచర్స్ ఎనేబుల్ చేస్తుంది, వర్క్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ ఉంది అంటే we can go that product only. Okay, whenever we are doing any business, our thinking will be less cost, we can provide the more availability customer, we can gain more profit. That is the concept they are looking for. అంటే కంపెనీస్ అందరూ ఏం చేస్తారు, ఓకే, ఇక్కడ తక్కువ అంటే తక్కువ ఖర్చు పెట్టి ప్రాపర్ గా హై అవైలబిలిటీ కస్టమర్ కి ఇచ్చి మనం ఎక్కువ ప్రాఫిట్ చేసుకోవాలని బిజినెస్ అనేది ప్రాఫిట్ ఓన్లీ రైట్. దే విల్ బి ఆల్ పీపుల్ విల్ బి కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద ప్రాఫిట్ అని. అంటే మీరు ఏ బిజినెస్, ఇది వన్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనమాట. కస్టమర్ కి సపోర్ట్ చేయడము, వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకోవడము, అది మనం ఒక టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తే దాని ద్వారా మనకు ఎంతో ప్రాఫిట్ అవుతుందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద సేమ్ ఆ టెక్నాలజీకి లుక్ చేస్తారు. అందుకని మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఆర్ లుకింగ్ ఇన్ వర్చువలైజేషన్ పైన వర్క్ చేస్తున్నాయి. వర్చువలైజేషన్ కి ఇంకా అడ్వాన్స్ అంటే దే మూవ్ ఇన్ టు క్లౌడ్ ఆల్సో. క్లౌడ్ కూడా మూవ్ అవచ్చు, క్లౌడ్ కి మూవ్ అవ్వచ్చు. కాబట్టి
cloud is what is the main problem, right? Is the cost will be more. అంటే అన్ని వాళ్ళే మేనేజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ సర్వర్స్, డేటా సెంటర్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మేనేజ్ బై ద మైక్రోసాఫ్ట్ ఓన్లీ. క్లౌడ్ మనకి ఎన్ని సర్వర్స్ కావాలంటే అన్ని సర్వర్స్ ఇస్తే మనం వర్క్ చేసుకోవాలి. దే విల్ ఓన్లీ స్టోర్, అంటే వాళ్ళ దగ్గర స్టోర్ అవుంటే వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుంటారు. బట్ పీపుల్ విల్ బి సే దట్ ఈజ్ నాట్ సెక్యూర్, అంటే వాళ్ళ డేటా అంతా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది, వాళ్ళు ఏమన్నా చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద డేటా సెక్యూరిటీ అనేది కొన్ని బ్యాంకింగ్ డొమైన్స్ అనేది ఇంకా క్లౌడ్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తలేరు. బట్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఆర్ ప్రెజెంట్లీ ఇన్ ద వర్చువలైజేషన్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్నాయి. బట్ ఇట్ విల్ బి రిక్వైర్డ్ సమ్ మోర్ ఇయర్స్ టు మూవ్ టు ద క్లౌడ్. ఇంకొక సర్టెన్ ఇయర్స్ పడుతుంది క్లౌడ్ లకు మూవ్ అవడానికి. బట్ ఈస్ అ సెమీ క్లౌడ్ కాన్సెప్ట్, దిస్ అ సెమీ క్లౌడ్. అండ్ ఆఫ్టర్ వన్స్ యూ స్టార్టెడ్ ద కెరియర్ అండ్ యూ కెన్ మూవ్ ఇన్ టు క్లౌడ్ ఆల్సో. క్లౌడ్ కూడా ఈజీగా మూవ్ కావచ్చు అనమాట ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా. ఆల్రెడీ 50% ఆఫ్ క్లౌడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఇందులో. అండ్ నెక్స్ట్ మనము సెమీ క్లౌడ్ ఇది నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ టు, మీరు ఒక జస్ట్ మీరు కోర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఇంటర్నల్ గా కూడా మీకు కోర్స్ కంప్లీట్ చేసి మీకు క్లౌడ్ పైన ప్రొఫైల్ ఇస్తారండి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్. జస్ట్ గో త్రూ దిస్ VMware and VMware benefits, and tomorrow onwards I will start from the ESS server virtualization concept and how to install the access host, those kind of concept I will start. Okay, fine guys, I will stop sharing and Okay sir, mostly I will take from tomorrow installation process. Okay, thank you. thank you sir. Okay.